Hello, good afternoon. Right. Hello. Shall we start? Ready? Full of energy? Energy is there or not there? Right. So, in the morning, we have discussed semantic web. Okay. Then now I'm going to discuss the. So this is the architecture we have already learned in the morning, and then after this, components we have seen, implementation. How can we do? This is also done. Yeah. Now this content management. So in the last, maybe you didn't listen properly. So in content management, hello, I have the data. So this data can be accessed by whom? So how to manage? For example, this bottle is there. This is used by whom? The owner of this. Who is the owner? She is the owner. Okay. Likewise, first we have in security three kinds of authorizations are there. Please note down. Three kinds of authorization rights we have. What are they? Read, write, execute. Please note down. Read, write, execute. So the data can be accessed by whom? So that we talk about roles and responsibilities. For example, user, what he will do? Owner or super user, you can say. Next, group. So this bottle can also used by our friends, group of members, group, and the person who doesn't know to them, others. So three kinds of people can use this. Either they can read, they can write, they can execute a resource. So any resource can be a file, resource can be a memory, resource can be a web service, resource can be anything. The resource can be anything. So that resource can be used by whom? Who is the person? Owner, their friends, owner friends, that is group of people, and then others, they are not friends. Okay. Now, here, this is a content management workflow. In this, we are supposed to define the content life cycle. We need to define the content life cycle. After that, we need to talk about roles and responsibilities for giving authorization or access to the people who are is involving, and process automation. So if I get a new process into my business, so how to, make it quality control. Hello.
Quality control means now one fellow is coming and doing with the business with you with a less cost. Can you allow him? So that fellow should do the business in a quality way, standardized way. Okay, that's what quality control. Now, once you prepare the product, you need to publish it to the market. So that is called publishing mechanism. And today you build a chair with one version, tomorrow with another version. Model or well in the second year, third year it will be changed. Like that, every year you can enhance the product. So that is called versioning. It is called versioning. So see, now you are building a new car. Hello. Now chair also there. You won't throw away the design of the previous chair. Why? Because we need to have a base. We need to have a base of the older one. So that's what we archive it in our documents. So these are the different content management workflow. Next, in this, the phases are, main phases are creation and acquisition. Creation means create it or else acquire it from somebody else. Hello. నువ్వు క్రియేట్ అయినా చేయాలి లేదంటే పక్కవాడి నుంచి తీసుకోవాలి అంతే కదా సో we need to create or acquire. Next, here authoring, importing, conversion. So importing when we do పక్కవాడి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే పక్కవాడి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నావు but you need to convert according to you. That is called conversion. So these three steps we do in the creation and acquisition. Arey maatladoddu nanna. Please, if you want to speak, you can go out. You're always welcome. If you don't speak, something else is happening outside, then you go out. Otherwise, you sit and write. మీకు అంతకంటే పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ వర్క్ ఏదైనా ఉంటే బయటకు వెళ్ళండి లిసన్ ద క్లాస్ ప్రాపర్లీ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ వర్క్ ఫ్లో సో హియర్ collaborative editing. What do you mean by collaborative editing? Collaboration means teamwork. Collaboration means teamwork. In a teamwork, you can edit it. In a teamwork, content, data, and you can also review it. For example, this fellow is writing something else, and another person is came. He will look at that thing, whatever he is writing. So he will correct it, review it. Now you are writing the code. That code will be reviewed by another person. Team lead can review it. And once he reviewed, he will do approval. If he review that, he will approve that. Okay. So likewise, we do approval process and here assurance. So whether your product is building according to quality or not. Quality assurance also we taken into consideration in second phase. Next, third phase is storage or management. Third phase is storage or management. I'm getting the noise. What is that noise? And some noise is coming, murmuring is happening.
Please don't do murmuring. Okay. So here, storage and versioning. Sorry, storage management. Here, versioning. For example, 4 members are doing the project. 4 members are doing the project. Now these 4 members, now this person made one change. Tomorrow, this person came and made some change. After that, this person, 3 people change the content. So if they do changes, who will rectify that? For that, we have a tool called GitHub. Please note down. GitHub. GitHub is a version control tool to do. You can also do your project using GitHub. నీ సిస్టంలో నువ్వు వర్క్ చేస్తావమ్మా, you will upload into GitHub. And the person who is staying in Hyderabad, he can also do edit. Okay, no need to send it to, normally through Gmail or somewhere. Simply do modification, push the code into GitHub. So we need to learn how to do versioning. So next, categorization and metadata management. So in the morning, I discussed about role of metadata. Data. So before RDF, we have metadata only. Okay. So what kind of data we are using? So that is also third step in storage and management. Next, fourth phase, publication and delivery. So we do publication using different channels and under publication and delivery. And just now I discussed about archiving or preserving. Archiving or preserving. So that will be done using retention policies and what? Long-term accessibility. Archiving and preservation phase. Okay. So these are the key phases in content management workflow. These are the next. So here content management, if I do with XML, so what are the benefits we get? The advantage are, first one is, if I use XML, it is a structured content. Hello. Whenever we use XML, it is a structured data we can access through XML. Next, second one is we can do content reuse across different channels. And we can separate the content as well as presentation using XML. Meta-driven approach processes. In XML, every data will have a tag. Hello. I have a student tag for a Ramu. Ramu is a student name. Tag. I have a student tag for Raju also. I have a student tag for Lakshmi also, like that. So you can keep any number of students. They are with some tags. So here metadata will be there. When metadata is there already. Okay.
Next, we do integration with web services. And here we do logbook workflow for technical documentation. So this is one example you can find. I will share it that later. Here, content management systems have a architecture that is with repository layer. Please note down repository layer, business logic layer, presentation layer, integration layer. Here, in repository layer means it is related to data. So repository means it can be a folder, it can be a file. It consists of different data items. Next, business logic. This is control. So we have MVC, model view controller. We have model view controller refers to data. View refers to presentation. Controller refers to business. Controller refers to business logic. So now business logic layer means controller. Business will do what? Hello. How many people know MVC architecture? How many people know MVC architecture? Please raise a hand. Modal view controller. Please note down. Modal view controller. MVC. Modal view controller. Please note down. Right, Nana. Modal view controller. M. Modal. MVC. MVC stands for modal view controller. Model का मतलब data model. Model means data model. So here we are talking about content only. This content will be moved across the. So here we have a view. View means presentation logic. View means presentation logic. And controller. Controller means what? Business logic. So that's what first three layers. Repository layer means next presentation layer means view. Okay. Now we need to do all integration in integration components. Next, there is a workflow engine. There is a workflow engine. Next, we need to add a security framework to the content. Hello. We need to add a security framework to the content. Once you have a data, hello, in a room, I keep, for example, if you go to library, in a library, all the books are placed in a based on indexing number. Now, if I want to search a book, how can I search? That librarian will do what? CSC subjects one side. I mean, only programming subjects one side, theoretical subjects one side. Like that, he will keep in different shelves. Keep the books. Now we keep the data at one place. Now we need to access it by doing search. Search and indexing is used for to get the data, to retrieve the data. So in order to retrieve the data, we go for search and do
search and indexing. Okay. So this is about the content management system architecture with different layers. So I said Xlong. Xlong is given by Microsoft people. So there it is a part of the BizTalk server, Business Talk server. So we use BPEL XML based specification. I will tell you what is this BPEL. Next. It is used for long running transactions. It will do support for long running Xlong. Next, after this, the key features of Xlang. With this Xlang, we do process definition. We do process definition. After that, except then transaction support. So it should be work in terms like a transaction. Next, after that, correlation. Related data will be kept in one place, correlated. And if I have n number of group them according to their hierarchy. Hello. Here in a class, I will group these people into one composition. Means they are having similar features. They don't have what? Dress code. So I will keep them into one. Okay. So like that, correlation will be done. Next, state management. State management. So means here, sir, for a document, what is the state management? So here we are storing the data. The data can be changed from one page to another page, one web document to another web document. So it will change its state. So that's what we are using REST. Yesterday I told you REST. REST means representational state transfer. REST. Hello. Yesterday REST means representational state transfer. Because when you are in the hostel, when you are in the home, hello, you are a son to your parent or daughter to your parent. If you come to college, you are parent of the kite. Okay. If you are on the road, you are a traveler. Or if you are in a bus, you are a passenger. Like that, the state of you is changing at every instant. At every instant, we are changing the state. So that is called, for data also, how the data is changing its state. So that is called state management. Now in this Xlong, so we have a process. Hello. Have a process. We have sequences. Hello. According process means what? A program under execution. A program under execution, or it is set of instructions to be executed. Set of instruction to be executed, right? That is called process. So in a process, set of instructions. Instructions are nothing but what? State actions. And these actions will be taken into one place. That is called one sequence. Hello. If you want to come to college, you will supposed to do some actions at home. So those are called as one sequence. They should be done in sequence. Okay, they don't get into bus. Okay, that is called. So that's what here we talk about. In a sequence, we have different actions. In a sequence, we have different actions.
two actions. And for every, we have a method. Every action, there is a method to be called. Next, there is a switch case. There is a switch case. బాబు వింటారా వినరా? మీకు ఏదైనా టాపిక్ అర్థం కాకపోతే రాసుకోండి అక్కడ, మళ్ళీ అడగండి. అంతేగాని మీరేదో సైలెంట్గా ఉండి అసలేం పట్టించుకోకుండా నాకు ఇది ఎట్లా అర్థమైతలేదు, దిస్ ఇస్ తమిళ్ అని అనుకుంటే అది తమిళ్ లానే ఉంటుంది, అది అరబిక్ లానే ఉంటుంది. ఓకేనా? మీరు మీ నుంచి ట్రై చేయండి. మీరు వినకుండా సింపుల్ గా ఏదో ఇక్కడ చెప్పే వాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో విత్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ వి విల్ సే ఇన్ ఏ బెటర్ వే. మీరు మంచిగా ఇంట్రెస్ట్ గా వింటున్నారనుకో, ఐ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టూల్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. అంతేగాని మీరేదో జస్ట్ నేనేదో అరుస్తున్నాను, మీరేదో అక్కడ మీ పని మీరు చేసుకుంటుంటే చేసుకోండి. దానివల్ల ఎవరికి యూజ్ ఉండదు, నాకేముండదు, మీకేముండదు. ఓకేనా? నాట్ ఓన్లీ మై క్లాస్, ఎనీ క్లాస్, మీరు చేసే పనిని పర్ఫెక్ట్ గా చేయండి. థియేటర్ లో ఉన్నప్పుడు థియేటర్ లో మూవీని కరెక్ట్ గా వాచ్ చేయండి, రివ్యూ రాయండి దానికి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా అదే పని చేయండి, క్లాస్ కరెక్ట్ గా వినండి. చేసే పనిని పర్ఫెక్ట్ గా చేయండి. లంచ్కి వెళ్తారు, తినండి, కరెక్ట్ గా తినండి. అక్కడ కూడా ఈ చెవులో పెట్టుకొని ఆ చెవులు పోగొట్టుకోకండి. ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది పెట్టుకుంటున్నారు ఇందులో చెవిటోళ్ళలాగా. పూర్వం
చెవిటి వాళ్ళు పెట్టుకునే వాళ్ళు మెషిన్స్, మీకు చెవుడు రాకుండానే పెట్టుకుంటున్నారు. త్వరలో వస్తుంది, డోంట్ వరీ. స్పెట్స్ వచ్చేసినాయి ఆల్రెడీ. త్వరలో ఆ మిషన్స్ కూడా వస్తాయి. ఇవి ఇంకా ఏ మిషన్ పెట్టినా మీకు వినకూడదు, మీ ఇష్టం. రైట్. ఓకే, come to the topic. Right. The second one is, hello, this is also used for flow. This is called flow language. No doubt. WSFL, web service FL, flow language. So this is developed by IBM people. It is done by IBM people for process orchestration. And it is a XML based language. It is a XML based language. XML based means, so we have our own tags. So that is XML based language. And here we focus on composing web services. Composing web service means, what do you mean by composing web service? Emma, what do you mean? Creating. Okay, creating a web service using WSFL. So we have two models here, flow model as well as global model. Flow model as well as global model. So here in this WSFL, we have key components. Please note down. Flow model will define the process sequences. Flow model will define process sequences. రాసుకోనన్నా, పెన్ లేదా? It defines process sequences. So in a process sequence, we have actions, we have switches, we have if else, conditions, predicates. So in a flow model, we need to define process sequences. Next, global model. It defines the interactions. It defines interactions between the services. Next, third one is activities. Activity is nothing but a atomic unit of work. It is a atomic unit of work. And next, we have control links. Control links means or connections between the activities. Hello, memory చూసారమ్మా మీరు? అడ్రస్ బస్, కంట్రోల్ బస్ విన్నారా? అడ్రస్ బస్, కంట్రోల్ హలో, కంట్రోల్ బస్, డేటా బస్ వినలే? మెమొరీలో ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కనెక్షన్ ని డేటా బస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది.
హార్డ్వేర్లో చూపిస్తారు మీకు కంప్యూటర్లో డేటా బస్ అని. ఓకే, అంటే వి సెండ్ ఓన్లీ డేటా త్రూ దట్ బస్ ఆర్ వైర్. అది వైర్ లానే ఉంటుంది, ఒక రిబ్బన్ లాగా ఉంటుంది. కంప్యూటర్ ఒకటి కంట్రోల్ బస్ అని ఉంటుంది. హియర్ డేటా బస్ విల్ send only data. Control bus is sending instruction. Okay na? Alane, we have control links. Control link means what? Activities. So activity 1 is there, activity 2 is there. In between these two, the connections. For example, I treat that is activity 1, activity 2. వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. So if I do physical connection between them, that is called control bus or control link. అంటే ఈ అబ్బాయి కొడితే వాడు కూడా కొడతాడు. Connection is there because they are friends. That is a connection. వాడు కొడితే వీడు కొడతాడు. ఓకే, అర్థమైందా? సో దెర్ ఇస్ ఏ ఫిజికల్ కనెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీడి దగ్గర 100 రూపీస్ ఉన్నాయి, వాడికి ఇచ్చాడు అంటే ఏమైంది? డేటా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ వీడి దగ్గర ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడికి షేర్ చేశాడు బికాజ్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్. ఓకేనా? అదేంటి? డేటా లింక్. అంటే ఈ సెండింగ్ ద డేటా. సో హియర్ డేటా లింక్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ ఓన్లీ టు సెండ్ ద డేటా. అరే నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, అప్పుడు నీ ఫ్రెండ్కి ఇస్తావు, లేదనుకో ఇస్తావా? అప్పుడు ఏం చెప్తావు? ఆ కంట్రోల్ లింక్ లా యాక్ట్ చేస్తావు. మామ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అని చెప్పేసి కంట్రోల్ లింక్ లాగా యాక్ట్ చేస్తావు. ఉన్నాయనుకో ఇచ్చేస్తావు, లేకపోతే నా దగ్గర కూడా లేవని చెప్పేసి సింపుల్ గా వానికి టాటా చెప్పేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ కంట్రోల్ లింక్స్ అండ్ డేటా లింక్స్. నెక్స్ట్, సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటే ఏదైనా సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళందరినీ కలిపి సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటారు. దట్ సర్వీస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. సర్వీస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు వీడున్నాడు, he can give some 1 2 3 4. వాడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాడి దగ్గరికి వెళ్తారు బికాజ్ he will give the service to you. Okay, so that person is called as service provider. So service provider contains what? All activities, no doubt. Service provider will have all activities. So activities nunchi he can serve you. Okay, so this is about WSFL key components. అందుకే చూడండి మా, హలో, this diagram, there is a flow model. Look at this diagram. What it contains? It is a one WSFL dot file. Web service flow model, flow language. In that, I have a WSFL. Hello. WSFL is one. Here WSFL in this flow model. So the flow name is purchase order. Purchase order అనేది ఒక flow.
పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? బిల్ జనరేషన్. వాడు నాకు బిల్ ఇచ్చాడు. ఐ వెంట్ టు షాప్. నిన్న చెప్పాను కదా, అమెజాన్ లో మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ వచ్చేస్తుంది, బిల్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ యాక్టివిటీ. సో ఫ్లో మోడల్. దీనికి ఏం యాక్టివిటీ? సో దిస్ ఫెలో షుడ్ రిసీవ్ ద ఆర్డర్. సో హౌ యూ విల్ రిసీవ్? బై యూజింగ్ operation called receive an order. So I need to call a method, receive order method. So then I will get a receive order activity. With this activity, no, first I need to receive an order, then I need to do payment. Once I do these two activities, then I will get a purchase order, receive order. Now, these are the two activities, payment service, order service. Now, controlling for receive order. So here we are doing the process payment, then order details, target property, like that. Hello. This WSL phase for hello. మీరు చెప్పండి. What do you understand? ఎరా నీకేమర్థమైంది? దాని నుంచి నీకేమర్థమైంది? నువ్వు వెళ్ళి ఏం చేసావు? వాడికి లిస్ట్ ఇచ్చావు, నాకు ఇవి కావాలని. వాడు ఏం చేస్తాడు? లిస్ట్ బట్టి ముందు రేట్స్ రాస్తాడు, రేట్స్ రాసిస్తాడు. నీకు అప్పుడు ఏం చేస్తావు? నీకు 10 చాక్లెట్స్ కావాలనుకుంటే నో 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 ఐ డోంట్ వాంట్ 10 చాక్లెట్స్, బడ్జెట్ పెరిగిపోయిందని 5 చేస్తావు. అవునా? అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది? ఇండైరెక్ట్లీ యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ యాక్టివిటీ. ఫస్ట్ ఏం చేస్తావు? వాడికి లిస్ట్ ఇచ్చావు. అవునా? దట్ ఈస్ వన్ యాక్టివిటీ. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ యాక్టివిటీ. దాని తర్వాత ఏం చేస్తావు? వాడన్ని క్యాల్కులేట్ చేసి నీకు అది ఇచ్చాడు, దాన్ని ఏమంటారు? బిల్ ఇచ్చాడు. ఆ బిల్ తో నువ్వేం చేస్తావు? ఓకే అనుకుంటే బిల్ కట్టేస్తావు. బిల్ కట్టేస్తే వాడు ఏం చేస్తాడు? అప్పుడు ఐటమ్స్ తీసి నీకు ఇస్తాడు. అంతే కదా? హలో, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మనం నార్మల్ గా చేసే వర్క్ కి వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్ దోస్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు నార్మల్ గా మీరు డైలీ చేసేదేనన్నా. హలో, వాడితో మాట్లాడు. ఎవరితోనా? అక్కడికి వెళ్ళు. రైట్. సో హియర్ we can send that control link. What is the purpose of control link? We will send the only instructions. కంట్రోల్ లింక్ ద్వారా ఏమవుతుంది? ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాస్ చేస్తాం. డేటా లింక్ తో ఏమవుతుంది? డేటానే సెండ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అర్థమైందా? ఎరా అర్థమైందా? ఓకే, నెక్స్ట్. So here another concept called BPEL, business process. What is that? Execution language. So in the textbook it is there. It is a combination from Exong and what? WSFL. Next, there is a Oasis standard. There is a Oasis standard. Please note down. Note down the terms. Next,
We can do wide industry adoption. Here, mainly this BPEL is used for orchestrating web services. So this is the modern హలో మనం ఇప్పుడు మార్కెట్లో వాడట్లేదు డబ్ల్యూఎస్ఎఫ్ఎల్ కానీ ఎక్స్లాంగ్ కానీ ఏం వాడుతున్నాం బీపీఎల్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ లాంగ్వేజ్ if I make xlang and WSFL into single unit, then it is next. After this, I will explain this BPL later. Go to the last topic. ఇది కొద్దిగా సీరియస్ గా రాసుకోండి మా securing web services. So we have the security challenges of message interception, identity spoofing or forgery, parameter tampering, and DOS attack, denial of service attack, man in the middle attack. So these are the different attacks we can get. Next, the security standards we give. One is with WS security, web service security, and second one is XML encryption. Second one is XML. The third one is XML signature. The third one is XML signature. Okay, we'll see one by one. What is message interception? Now, what's your name? Hello. Sai. Sai. What's your name? Huh? Nitin. Okay. He's sending one message to Nitin. Meanwhile, so this person is there. What's your name? Sridhar. Sridhar is take that message. పేపర్ మీద రాశాడు పంపిస్తున్నాడు మధ్యలో వీడు లాక్కున్నాడు ఆ పేపర్ తీసుకొని ఏం చేశాడు చదివాడు ఇంకో పేపర్ తీసుకొని వాడు రాసినట్టుగా వీడికి పంపించాడు ఏమైంది ఏమైంది మెసేజ్ ఏమైంది
వీడు మెసేజ్ చేంజ్ చేస్తే ఇంటరప్షన్. నో. మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్. వీడు మెసేజ్ చేంజ్ చేశాడు అనుకో, మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్ ఆర్ రీప్లే అటాక్. మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆర్ రీప్లే అటాక్ ఇఫ్ he made changes in the message. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఐడియా ఉందా మీకు? ఫోన్ ట్యాపింగ్. మీరిద్దరు మాట్లాడుతున్నారు. ఇఫ్ ఐఎమ్ లిజనింగ్ టు యూ, బోత్ ఆఫ్ యూ, 2 లవర్స్ మాట్లాడుతున్నారు మా. 2 people ఆర్ టాకింగ్, మధ్యలో ఒకడు వింటుండ అనుకో, దాన్ని ఏమంటాం? ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఓన్లీనా? ఓకే, 2 ఫ్రెండ్స్, మీరిద్దరు ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు, నేను థర్డ్ పర్సన్ వచ్చాను, వింటున్నాను మీతో, దాన్ని ఏమంటారు? ఐఎమ్ లిజనింగ్ టు యూ. హలో, we are all Indians. We talk more in buses. We talk in more in trains. Okay. Even very secrets also will speak. Okay. What is happened there? Interception. Interception means third person is listening to you without your knowledge. మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటారు, కానీ నీ ఫ్రెండ్ తో పాటు ఇంకో 10 మంది కూడా వింటున్నారు. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్సెప్షన్. ఏంటమ్మా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటే? సో చాలా మంది చేస్తుంటారు కదా, బస్సులో మీ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడుతుంటారు, మీ పక్కన ఒక శత్రువు ఉంటాడు, మీ ఫ్రెండే, మీరిద్దరేం మాట్లాడు, దాన్ని ఏమంటాం? ఇంటర్సెప్షన్. ఇంటర్సెప్షన్. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్. రైట్ అప్. ఇంకో నేమ్ రీప్లే అటాక్. రీప్లే అటాక్, ఫోర్జరీ అటాక్, వీటన్నిటికీ ఒకటే నేమ్, మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్. ఇప్పుడు వీడు వాడికి మెసేజ్ పంపిస్తున్నాడు, ఈ అబ్బాయికి పంపిస్తున్నాడు, నానా వాట్స్ యువర్ నేమ్? మెసేజ్ టు నితిన్. Meanwhile, Sridhar is listening to them and is also changing the message. వీడు హాయ్ అని పంపిస్తే వీడు హలో అని పంపిస్తున్నాడు. వీడు ఇంకేదో పంపిస్తున్నాడు. సో అలా the messages are changing. The messages are changing in the middle. So that is called man in the middle attack or replay attack or forgery attack. Okay. So somebody point. Next, identity spoofing. Hello. Identity spoofing and identity phishing. Not phishing, not phishing. What is this? Spoofing means what? Identity spoofing. నీ ప్లేస్ లో, వీడి ప్లేస్ లో ఇంకొకటి పోయి ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాడు, దాన్ని ఏమంటాం? హలో, యు ఆర్ గివింగ్ ఏ ఫ్రాక్సీ టు యువర్ ఫ్రెండ్, దాన్ని ఏమంటాం? ఐడెంటిటీ స్పూపింగ్. వాట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ స్పూపింగ్? యు ఆర్ గివింగ్ ద ఫ్రాక్సీ టు యువర్ ఫ్రెండ్. ప్రాక్సీ ఇస్తున్నావు అనుకో మీ ఫ్రెండ్ కి, యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ ఐడెంటిటీ స్పూపింగ్.
వాడి ప్లేస్ లో నువ్వు ఉన్నావు, వాడి ప్లేస్ లో నువ్వు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నావు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడెంటిటీ స్పూపింగ్. నెక్స్ట్, పారామీటర్ టాంపరింగ్. ట్యాంపర్ చేయడం. ట్యాంపర్ మీన్స్ చేంజింగ్. So here, in this case also, we are making the changes to the message. Tamper చేస్తున్నాం. Next, denial of service attack. Denial of service attack అంటే, hello, you might have experienced this. డౌన్ అయిపోయింది, సర్వర్ డౌన్ అయింది అని అంటారు, అవునా? విన్నారా ఎప్పుడైనా? సర్వర్ డౌన్ అయింది, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు యాక్సెస్ అని చెప్తారా? అంటే ఏంటి మీనింగ్? దెర్ ఇస్ ఏ డిఓఎస్ అటాక్. హలో, మీ మెయిల్ కి ఒక 1000 మెయిల్స్ వచ్చాయనుకో, ఏమైపోతుంది? మీ మెయిల్ స్టోరేజ్ అయిపోతుంది కదా. 15 GB కాగానే అయిపోయిందని చెప్తాడు వాడు. సో నీకు వచ్చే మెసేజ్ కూడా రాదు. దేనికి? యూ డోంట్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ స్టోరేజ్ కదా. అంటే ఏంటి? ఐఎమ్ ఫిల్లింగ్ యువర్ మెయిల్ విత్ నంబర్ ఆఫ్ అన్వాంటెడ్ మెయిల్స్. ఇప్పుడు నీ దగ్గర కెపాసిటీ, హలో, దిస్ ఫెలో కెన్ హోల్డ్ 10 kgs ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నేను వీడికి 20 kgs పెట్టేసిన, ఓకే, 10 kgs ఆల్రెడీ పెట్టేసిన, ఇంకొక 5 kg నేను పెట్టిన అనుకో, సో సిమిలర్లీ ఈవెన్ ఫర్ మెయిల్, if I send number of mails to you, more number of mails, for example, మీ మొబైల్స్ లో కూడా some people will, నేను ఒక 1000 OTPs పంపించాను అనుకో, నీ మెసేజ్ బాక్స్ ఏమవుతుంది? ఒక 1000 మెసేజెస్ నీకు పంపించా, ఓటీపీస్ డిఫరెంట్ సైట్స్ నుంచి, ఏమైపోతుంది? ఓటీపీ ఏమైపోతుంది? ఓటీపీలు పంపాను. అమ్మాయి, ఇఫ్ ఐ సెండ్ 1000 SMS టు యూ, నీ మొబైల్ మెసేజ్ బాక్స్ ఏమవుతుంది? అసలు వచ్చే మెసేజ్ రాదు కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యు ఆర్ సర్వీస్ ని కోల్పోతున్నాం. హలో, నేనేం చేస్తున్నాను? ఒక సర్వీస్ ని లేకుండా చేస్తున్నాను. నీకు మెసేజ్ సర్వీస్ వస్తుంది, మెసేజ్ రావాలి, కానీ నేనేం చేశా? నేను ఒక నంబర్ ఆఫ్ మెయిల్స్ పంపించేసి నీకు, నీ మెసేజ్ ఇంకా కెపాసిటీ లేదు, నెక్స్ట్ మెయిల్ రాదు, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ మెయిల్ రాదు, అన్ని పిచ్చి మెయిల్స్ అన్ని వచ్చి ఉంటాయి కదా. సో దీన్ని ఏమంటాం? డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్ అంటారు. రాసుకోండి. ఇఫ్ యువర్ మెసేజ్ బాక్స్ ఆర్ మెయిల్ బాక్స్ occupied with bulk of mails or messages, we are unable to get mails, then we are unable to get mails, then it is called as denial of service attacks. Okay. Next, to counter this, hello, these are the security challenges. These are the security challenges. So how to solve this? So there are 3 methods are there. Please note down. WS security, web service security.
పెన్ రాయడానికి పైన తీసేసి పెట్టు. Right. So encryption, XML encryption, XML signature. These are the security standards we need to follow. Next, after this, hello, I will draw on board, my whiteboard. So why this happening? Okay, right? Alice, Bob, two people are there. Now, A wants to send a message to B. Now, in this case, here message is sending. Now, another person, some C is there. This fellow is listening to this, watching this message. Now, the message is coming like this. So, this is called interception. This is called